পাঁচটা বল আপনি পেস করেন না না এই যে এই স্পিলারের এটাও ভাই এই দেখেন এই যে এখানে শুরু করছেন এই যে এই ওভারটা কাজী এই ওভারটা এই যে আমি ওভারটা আমি বুঝতে পারছি এখান থেকে ভুলটা হয়েছে বুঝছেন না আমি দেখলাম এই যে 26 হয়েছে আমার প্রথম বুঝছেন বল কি হয়েছে Slogs it away. Rehanuddin, what a shot! Habib Rahman. Gets a single. আমি 60 পর্যন্ত করি আপনি 85 পর্যন্ত করেন তারপর আমি জাস্ট লাস্ট নিব আপনি পোস্ট ম্যাচে ইয়ে মিডিল ইনিংস যদি থাকে তাহলে ইয়ে করেন বলবো না এর আগে গান দরকার বিশ বল করতে পারবে ম্যাক্সিমাম ক্রিকেট রেসিং যা বল এই যে 16 17 18 19 20 এই পাঁচটা বল হচ্ছে যে অনেকটা ব্যাটিং ছিল আউট ব্যাটিং স্টেক Dabs it on for a single. So Rehanuddin end of 55 balls. It's 60 for 5. এই যে এখন আসছে সব Shehzad Akbar Sobhan, the captain, comes back, conceded 10 runs and a wicket. And that's another boundary. In fact, it's a 6. 6 right off the first ball. And the bowler's under some pressure. Rehanuddin with his second 6 of the match. A dead ball given. Lofts it away. It's up in the air. Fielder's getting under it. What a diving effort. But it's all in vain. Another boundary for Rehanuddin. It's a brilliant diving effort, but couldn't hold on to it, and thereby conceding another boundary. A fuller delivery.
Doesn't give too much room to the batsman. He's bowled 13 balls. Shehzad conceded 21. A bit on the expensive side, you could say. Oh, short. It looked close enough for a wide, but the umpire doesn't budge. Parvez signaling, asking if it's a wide. Cuts it away, but brilliantly fielded. No backup, lack of backup. And it's an overthrow for a single. Really, Shehzad is unlucky, you can say. A catch dropped off his bowling, an overthrow. End of his set. Dop Strikers are 72 for 5 in 60 balls. Eh? Taposh Ghosh comes back into the attack. Short ball. And it's cleared all the way for 6. Not the best delivery to start off with. Let's take a look at the replay. Slow and short. Not the best delivery. He's normally a bowler who doesn't give much away. He's usually more accurate. Has a lethal arm delivery. Short again. This time the fielder will cut it off. You could say that he sort of got away with it. He needs to bowl a little fuller, maybe on the good length. Get the ball back in to the right-hander. Short ball. And that's another 6. He's really not getting his bearings right. But Rehanuddin, he's clearly on song. Not the best delivery once again. He's been guilty of bowling it too short. Very much unlike him. A better delivery on the good length area. A dot ball. How does he finish this set? Last ball of his over. Slogs it away. And that's another 6. Rehanuddin. He's taking the match by the scruff of the neck. On 32 of just 12. End of 65 balls. Dop Strikers are 91 for 5. Let's take a look at the replay. It was full. And the batsman makes full use of it. It was there to be hit. Too full, you can say. And right over long on for maximum.
ভাই অবশ্যই মধুর, কিন্তু কমেন্ট দিতে যখন সোহেল ভাই কয় লাগে না। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। সাইফুল ইসলাম সোহেল, ওয়েলকাম টু সাইফুল ইসলাম সোহেল। আমি যেমন রায়ান জামান। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। তারপর আপনি 90 পর্যন্ত ধরেন, আমি লাস্ট Siam Mahmood. New bowler, Siam Mahmood. Hasn't bowled an over yet. Last 17 balls, Dop Strikers have scored 41 runs. The partnership going really well. At one point, they were 50 for 5 after 48 balls. Let's see what Iqbal Parvez does. Lovely shot, lovely cut shot. Let's take a look at the replay. Brilliantly cut away onto the deep point region, finding the gap. Classical shot, you can say. Siam Mahmood starting off with a 4 conceded. His teammates consulting. Let's see where he goes this time. Better delivery, much better delivery, right on the money. Good length delivery. Siam Mahmood bowling his third ball. Pulls it away. Well fielded. The batsman will settle for a single. 01973474375 শালিক ভাইয়ের থেকে নিয়ে নাও। আমার প্রোফাইল থেকে ভাই তুমি আমার লিংকডইনের সুবিধা নিয়ে নাও, ওকে? আমি কমেন্ট দিতে আসছি, আমি অ্যাকাউন্টে Rehanuddin in red hot form today, batting at a strike rate of 267, and that's going to increase. Or is it? That should have been taken, don't you think? Up in the air, it's a good effort regardless. Let's take a look at the replay. Up in the air. Not a straightforward chance, but it could have been taken. A half chance, you could say. Iqbal Parvez takes a single. End of this set. 70 balls gone. Dop Strikers are 98 for 5 with 30 balls to go. Projected score shows 140, but they'd love to get more.
আমি হেরে ইয়া করব, তুই কমেন্ট্রি কর। আমি মিড ইনিংস করব। না কোনো সমস্যা নেই, তুই কমেন্ট্রি কর, কারণ চাইনা কি দেয়া আছে চাইনা কোনো করি না। আর আমাদের বলবেন যে আগে আমাদের ইনফরমেশন দিতে হবে, নাহলে আমরা পারবো না, আপনারাও সেটা অনেকে চান। Shehzad, the captain, coming on to bowl his last set. Already bowled 15 balls. Coming on to bowl his last over. 22 runs conceded. Both Iqbal Parvez and Rehanuddin have batted brilliantly. Is it gonna be called a dead ball? A dead ball it is. Iqbal withdrawing right at the last moment. Strikes it away. Is that a boundary? It is. Fielder signals it for 4. The bounce was awkward. Let's take a look. He hit it well, but the fielder, he should have done better. Iqbal Parvez racing on to 28 of just 17. Shehzad, the captain, conceding 27 of his 16 balls. A wide delivery. Short. Where does it go? All the way for 6. And Dop Strikers are making an amazing comeback. They're a little bit of turn, but it was short. Shehzad has been guilty of bowling too short. Let's see how he comes back. Slightly better delivery. He's still very young. A whole career ahead of him. Captaining his team at a very young age. A good delivery. Playing a dead bat to it, Rehanuddin. For a change, while he's hit, slogged in almost every ball, and this time he tries, and this time he fails. What a timely wicket, what an important wicket. We could see Rehanuddin running away with the game, 33 of 15. But this is a chance for Bashundhara Strikers to pull things back. Let's take a look at the replay. It was full. And Shehzad celebrates, picks up his second wicket. He needs to stick to the full length. And Rehanuddin, after playing a fantastic hand, departs. 75 balls gone. Dop Strikers 110 for 6.
Siam Mahmood comes back to bowl his second over. We can see the captain going off the field with the dignitaries here. Siam Mahmood. Appeal down the leg side. কিন্তু রিওয়াইন্ড করা যায় না। ফর্মেটটা অন্যরকম একটা এই সময় নাই আর আর কোনো কিছু নেই। মিড মিড নাই এটার পরে নেবো খেলা শুরু হইব পোস্ট ম্যাচ Cuts it away. Brilliantly played. Iqbal Parvez. He's on song. 39 of 21. করবা আপনি সেকেন্ড ইনিংসে আবার আমি শুরু করবো মানে ঠিক আছে। Ho ho ho, a much better delivery. Siam Mahmood. The batsman beaten by the pace, Iqbal Parvez. Slightly short, in the air. What a shot, slaps it away over the deep cover region. Iqbal Parvez. What a shot, just slaps it away. My word. Look at the power and timing. Reminds me of the 6 hit by Kyle Mayers over point. But this is too good a shot. Probably the shot of the day for me. Siam Mahmood. What does he look to do? This is a better delivery. You can't keep bowling short like that. You need to bowl on good and full lengths, preferably on good lengths, just like this one. End of the over. 80 balls gone. Dop Strikers are 121 for 6.
Habib coming on to bowl. Ho ho, chance. It was hit hard. The bowler seems to have injured his finger. ইকবাল পারভেজ মারছে রানের ডট চাকু Slogs it away for a single. Habib Rahman. A good over so far. Inside edge. Down the leg side. Only one run of the over. We can see the dignitaries. Safwan Sobhan. We can see Safwan Sobhan, chairman of Safwan Bashundhara Group. The Bashundhara family. Observing their team, supporting their team.
Walid bin Hassan Chaudhary. Medium pacer, jersey number 24. He's bowled 10 balls, 4 dots, gone for 17 runs, and bowled him! Raihan Ahmed goes. Let's take a look at the replay. In fact, it's Parvez who goes. A big, big wicket. Parvez was looking so good. Missing out on his half century by just 3 runs. Dop Strikers are 122 for 7 with 14 balls to go. It remains to be seen how much they can get from here. Right, and down the leg side, an appeal from the keeper. Nothing from the umpire. Not a wide called either. Swings the bat. And good fielding of his own bowling from Walid bin Hassan Chaudhary. Comes down the wicket and misses. This is an amazing over. No runs of it. 4 balls already without a run. Nazrul, not known for his batting, primarily plays as a bowler at number 9, coming in at number 9. Takes a single. Avoids the maiden. Every ball counts. And at one point the projected score was 151 after 80 balls, but now it has come down to 137. Only 2 runs of the last 10 balls. Dop Strikers really need to finish this well with 10 balls to go. Habib Rahman comes back. Short ball. Plays it out to the long off region. Habib Rahman bowled 16 balls, conceded just 13. That's up in the air. Just falls short. Bashundhara Strikers should be really pleased with the way they've bowled.
Projected score shows 136. If they can clean up the tail, there is this possibility of this score going much lower. Habib Rahman. 18 balls bowled, conceded just 15. Ho ho ho, misses. The keeper teasing the batsman for stumping. Oh ho ho ho, you see the turn there. 95 balls gone. Dop Strikers are 126 for 7 and we're into the last 5 balls of the innings. It's a topsy-turvy innings, you can say. Dop Strikers at one point were 50 for 5, but then Rehanuddin rescuing them, forming a huge partnership. Rehanuddin and Iqbal Parvez really got the scoreboard ticking. We can see the Bashundhara family. This is Raihan Ahmed. A brilliant, brilliant delivery. Nozrul Islam Shujon, 3 of 7. He has struggled. Both of them have struggled, Nozrul and Raihan. Short ball. Doesn't get proper contact, but just enough for a boundary. Swing and a miss. Up in the air. And it's a maximum. A much needed boundary. Right on the penultimate ball of the innings. Shujon. Straight as an arrow, as they say. 10 runs of the last 4 balls. It's a wide. This has got to be a wide. Umpire signals it a wide. 1 ball to go in this innings. Tries the scoop, but to no avail. And that's the end of the innings for Dop Strikers, finishing off with 137 for 7. And Bashundhara Strikers will be mighty pleased with their bowling effort. Dop Strikers at one point, they looked like they were gonna get to 155.
টার্গেট 130 The Bashundhara family applauding their bowling effort. আমি শুরু করব বিরতি দিয়ে দাও As we head into the innings break. Right then, we're on to the end of the first innings. Bashundhara Strikers restricting Dop Strikers to 137 for 7, needing 138 runs to win. As we head into the break, we'll catch you live for the second innings shortly.
দেন না স্কোর দেন আরে কাজ করতে দেখা গেল সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি বসুন্ধরা ক্রিকেট স্টেডিয়াম থেকে। দুর্দান্ত একটা টুর্নামেন্ট। ডপ স্ট্রাইকার্স তারা টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। এই মুহূর্তে অবশ্য জয়ের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্স তারা ব্যাটিং করতে নেমেছে। বসুন্ধরা সুপার গলফ ফার্স্ট ব্লাস্ট 100 চ্যাম্পিয়নশিপ 2026 উদ্বোধনী ব্যাটার মাঠে প্রবেশ করেছেন। এবং এই টুর্নামেন্টের টাইটেল স্পন্সর বসুন্ধরা সুপার গলফ, কো স্পন্সর সাফওয়ান বসুন্ধরা গ্লোবাল, মিডিয়া পার্টনার টি স্পোর্টস, দৈনিক বাংলা, পাওয়ার বাই গোল্ড জিম, গিফট পার্টনার জুলকান এবং টুর্নামেন্টের আয়োজনে ঢাকা ম্যাভরিক্স। কমবক্সে সাইফুল ইসলাম সোহেল আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি বিউটিফুল বসুন্ধরা ক্রিকেট স্টেডিয়াম থেকে। দুই আম্পায়ার রেডি হয়েছেন, উদ্বোধনী দুই ব্যাটার রেডি। ফিল্ড সেট আপটা জানিয়ে দিতে চাই, একটা স্লিপ রাখা হয়েছে। শর্ট থার্ড ম্যান পয়েন্ট কাভার, ডিপ এক্সট্রা কাভার, মিড অফ অন সাইডে, লং অন, শর্ট মিড উইকেট, শর্ট ফাইন লেগ এবং ডিপ মিড উইকেট। এই হচ্ছে ফিল্ডারদের অবস্থান। সার্কেলের বাইরে দুজন ফিল্ডারকে রাখা হয়েছে লং অন এবং ডিপ মিড উইকেট অঞ্চল। স্ট্রাইক প্রান্তে মুলার ব্যাটার যাচ্ছেন অ্যারাউন্ড দ্য উইকেটে, ওভার দ্য উইকেটে। বোলিংয়ে শাওন, বামহাতি বোলার, ফাস্ট মিডিয়াম বোলার, তিনি বোলিং করছেন। অতিরিক্ত দিয়ে শুরু করেছেন, অতিরিক্ত আকারে স্কোরবোর্ডে ক্যাশ ইন হয়েছে রানটা। স্কোরবোর্ডে এক, কোনো উইকেট না হারিয়ে বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্স। সফট হ্যান্ডে পুশ করেছেন, কাভার অঞ্চলে অফ দ্য মার্কে গেছেন এই রানের মাধ্যমে। আরও একটা রান ব্যাটার, এক্ষেত্রে শাওন, তিনি অফ দ্য মার্কে গেছেন এই রানের মাধ্যমে। আপনি এখন করতে গেছেন কেন ভাই? মানে আপনি এখন খেলা শুরু হয়ে গেছে, এখন বলেন। আগে 5 মিনিট বলতেন, তখন বের হইতে বাড়াই দিতেন। এবার কি হয়েছে? প্রথম বল হয়েছে ভাই ওয়াইড, এরপরে হচ্ছে সিঙ্গেল হয়েছে। আছে কিছু না যাচ্ছেন পরের ডেলিভারিটা নিয়ে। ইয়েস, ফিঙ্গার গোজ অফ। হারিফ আম্পায়ার তিনি তার হাত উঁচিয়ে দিয়েছেন। প্রথম উইকেট গন। বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্সের ব্যাটার হাসান, তিনি চলে গেছেন কোনো রান না করেই। দারুণ একটা ডেলিভারি, লেন ডেলিভারি অফ স্ট্যাম্পের বাইরে, অ্যাওয়ে সুইং, আউটসাইড ইজ বিহাইন্ড দ্য উইকেট। উইকেট কিপারের কাছে ক্যাচ দিয়ে তিনি চলে গেছেন। ব্যাটিং বিপর্যয় বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্স। অ্যাকশন রিপ্লে। দুর্দান্ত ডেলিভারি। উইকেট রক্ষক উইকেটের পেছনে তৎপর ছিলেন। দারুণ একটা ক্যাচে পরিণত হয়ে চলে যাচ্ছেন হাসান। গোল্ডেন ডাক করেছেন তিনি।
এবার স্টাম্পের মধ্যে মাপা লেন্থের ডেলিভারি, করিডোর অফ আনসার্টেনি, ফোর্থ ফিফথ স্টাম্প বরাবর চমৎকার ডেলিভারি। লাইন লেন্থের ব্যাপারে খুবই তৎপর বামহাতি ফাস্ট মিডিয়াম বোলার। পেস ব্যাটারিটা চমৎকার মনে হচ্ছে ডপ স্ট্রাইকার্সের, এবং প্রথম ওভারে যেভাবে আসলে আউট করেছেন কিছু বুঝে ওঠার আগেই ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডটা চালিয়েছেন সুজাত। বামহাতি এই বোলার ফিল্ড সেট আপটা করেছেন, একটা স্লিপ রাখা হয়েছে, পয়েন্ট কাভার মিড অফ, অন সাইডে শর্ট ফাইন লেগ, স্কোয়ার লেগ, শর্ট মিড উইকেট এবং লং অন। এই হচ্ছে ফিল্ডারদের অবস্থান বসুন্ধরা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। মিসফিল্ডিং, অফ স্ট্যাম্পের বাইরে, ফুল লেন্থ ডেলিভারি, অফ ড্রাইভ করেছিলেন মিড অফে, মিসফিল্ডিং এবং 4টা রান ইজিলি পেয়ে গিয়েছেন। অ্যাকশন রিপ্লে, ফুল স্ট্রেট, অফ স্ট্যাম্পের বাইরে, হাফ বলি খুব ভালোভাবে পিক করেছেন, খুবই বাজে ফিল্ডিং হয়েছে। মিড অফে 4টা রান, এবং স্বাভাবিকভাবেই মানসিক অবস্থা একজন বোলারের এত চমৎকার বোলিং করবার পর যেখানে একটা রানও হওয়ার কথা না সেখানে 4টা রান লিক হয়েছে, এবং এটা অবশ্যই কস্টলি। যাচ্ছেন ওভার দ্য উইকেটে, পরের বল কাট শট, প্রচন্ড গতি রয়েছে, অফ স্ট্যাম্পের বাইরে, শট ওয়াইড, লেট কাট, 4টা রান ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট অঞ্চল দিয়ে। ব্যাক টু ব্যাক বাউন্ডারিজ, অ্যাকশন রিপ্লে। বল এখন কথা ভাই, গান দেখতেছি তো হেল্প করতেছি, ওয়েট জাস্ট ওয়েট। তো ভাই এবারে স্টাম্পের মধ্যে রবিউল, তিনি বোলিং করছেন, লেফট আর্ম অর্থোডক্স বোলার, জার্সি নাম্বার 77, তিনি বোলিং এ এসেছেন। এবারে স্টাম্পের মধ্যে স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে ঠেলে দিয়ে এই দ্রুততার সঙ্গে রানটা কমপ্লিট করেছেন। আরও একটা রান, সম্ভবত 7টা বল শেষ হয়েছে। এবারে স্লক সুইপ, টাইমিংটা পারফেক্টলি হয়নি, শর্ট মিড উইকেট অঞ্চলে ফিল্ডিং হয়ে গেছে, ডট বল। শর্ট থার্ড ম্যান, ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট, কাবা, এক্সট্রা কাভার, লং অফ ডানহাতি ব্যাটারের জন্য, অন সাইডে মিড অন, শর্ট মিড উইকেট এবং শর্ট ফাইন লেগ, ডিপ মিড উইকেট। অফ সাইডে 5 জন, অন সাইডে 4 জন রেখে বোলিং করছেন। এবারে ক্যাপটা পেয়েছেন, ও দারুণ একটা বাউন্ডারি, সাধারণ একটা 4-এর মার। অ্যাকশন রিপ্লে, ড্রাইভিং স্লটে পেয়েছিলেন, হাঁটু গেড়ে স্লক সুইপ, সিগনেচার শট, ট্রেডমার্ক শট,
10 বলের খেলা শেষ, 10 বলের খেলা বসুন্ধরা সুপার গলফ ফ্রস্ট ব্লাস্ট 100 চ্যাম্পিয়নশিপ 2026 এ বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্স তারা ব্যাট করছে এই মুহূর্তে। বোলার বামহাতি ফার্স্ট মিডিয়াম বোলার, লো ফুল টস, ফ্লিক করেছেন, ফ্লিক অফ দ্য রেস্ট, বাউন্ডারিটা পাবেন কিনা। শর্ট ফাইন লেগ অঞ্চল থেকে একজন ফিল্ডার অনেকক্ষণ চেঞ্জ করেছেন, দুটো রান এই ফাঁকে অবশ্য নিতে সক্ষম হয়েছেন দুজন ব্যাটার। খুব ভালো রানিং বিটুইন দ্য উইকেটস, অবশ্য 4-এ কনভার্ট করার কথা ছিল, খুব ভালোভাবে পারফেক্ট টাইমিংটা হয়নি, প্রান্তটা পরিবর্তন হয়েছে। অনসাইডে 4 জন রেখেছেন, বৃত্তের মধ্যে অনসাইডে 3 জন, অফসাইডে অবশ্য 4 জন। ডিপ থার্ডম্যান, এবার ক্যাচ ইজ দ্য কল। Oh, sloppy fielding. It's a poor fielding. Not a good effort from the fielder. Action replay. Half-hearted একটা shot. Diving effort. Fall short. 4টা রান ইজিলি পেয়ে গিয়েছেন। যাচ্ছেন পরের ডেলিভারিটা নিয়ে, এবারে লফটেড অন ড্রাইভ ওভার দ্য টপ, হাই এন্ড হ্যান্ডসাম। It's a brilliant 6 maximum. Wow, first maximum of the second innings of the second match. Just over the bowler's head. Brilliant. স্লটে পেয়েছিলেন, অফ স্ট্যাম্পের বাইরে খুব ভালোভাবে পিক করেছেন, খুবই সেফ এরিয়া এবং সেফ জোনে 6টা রান নিতে সক্ষম হয়েছেন। নিলয় ডেঞ্জার ম্যান, অফ স্ট্যাম্পের বাইরে রান পাবেন না, ডট বল। 26 এক উইকেটে 14 বলের খেলা শেষে বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্স তাদের জয়ের জন্য করতে হবে 111 রান 86 বল থেকে। 14 বলে 26 এক উইকেটে। নিলয় তিনি রয়েছেন স্ট্রাইকিং এন্ডে, 8 বল থেকে 22 রান করেছেন। সাদ তিনি রয়েছেন 4 বল থেকে 3 রান করে। শাওন ইসলাম বোলিং করছেন। পনেরো বলের খেলা শেষে 28 এক উইকেটে 109 রান করতে হবে 85 বল থেকে। নিলয় 10 বল থেকে 24 করেছেন, স্ট্রাইক রেট 240। সাদ তিনি রয়েছেন 4 বল থেকে 3 রান করে, টার্গেট 137। বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্স তাদেরকে এই ম্যাচ জয়লাভ করবার জন্য, প্রথম ম্যাচ দু দলের জন্য, 8টা দল এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করছে। বসুন্ধরা সুপার গলফ ফ্রস্ট ব্লাস্ট 100 চ্যাম্পিয়নশিপ 2026 এর দ্বিতীয় ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে বসুন্ধরা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। এই টুর্নামেন্টের টাইটেল স্পন্সর বসুন্ধরা সুপার গলফ, কো স্পন্সর সাফওয়ান বসুন্ধরা গ্লোবাল, পাওয়ার্ড বাই গোল্ডস জিম, গিফট পার্টনার জুলকান।
মিডিয়া পার্টনার টি স্পোর্টস দৈনিক বাংলা। কমবক্সে আমি সোহেল রয়েছি এবং আয়োজনে ঢাকা ম্যাভরিক্স। অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই ঢাকা ম্যাভরিক্সকে। গত বছর অত্যন্ত সফলভাবে তারা এই টুর্নামেন্টে শেষ করেছিল, থার্ড এডিশন এই টুর্নামেন্টের। এবং অবশ্যই পৃষ্ঠপোষকতা যারা করেছেন প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং ব্রডকাস্ট পার্টনার ই স্পোর্টস তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাতে চাই। বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় একটা প্রতিষ্ঠান। ইতোমধ্যেই তারা সারা দেশে তাদের অসম্ভব সুন্দর সৃজনশীল কাজ দিয়ে তারা তাদের প্রোডাকশন চালাতে সক্ষম হয়েছে। এবারে লাফিয়ে উঠেছিল ডট বল। ব্যাট করছেন এই মুহূর্তে সাদ স্ট্রাইকিং এন্ডে। 6টা বল খেলেছেন, মাত্র 3টে রান করেছেন। স্ট্রাইক প্রান্তের ব্যাটার নিলয়ের জন্য প্রেসার হয়ে যাচ্ছে। 137 করতে হবে এই ম্যাচটা জয়লাভ করবার জন্য। এবারে সফট হ্যান্ডে খেলেছেন ডট বল। বোলার নজরুল ইসলাম সুজন। ডপ স্ট্রাইকার্সের পরের বলটা নিয়ে যাচ্ছেন। এবারে টার্ন এন্ড বাউন্স আপিল করেছেন, সে আপিলে অবশ্য সাড়া দেননি আম্পায়ার। 19 বল থেকে 29 এক উইকেটে 108 রান করতে হবে 81 বল থেকে এই ম্যাচ জয়লাভ করবার জন্য বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্সকে। 8টা দল এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করছে। প্রথম দিনে 2টো ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে, 4টা দল অবশ্যই আজকের এই ম্যাচে পরস্পরের সাথে মুখোমুখি হয়েছে। ই স্পোর্টস ব্রডকাস্ট পার্টনার ফার্স্ট প্লাস 100 চ্যাম্পিয়নশিপ 2026। এবারে অফ স্ট্যাম্পের বাইরে কাট করেছেন, রান পাবেন না। শর্ট থার্ডম্যান সার্কেলের বৃত্তের মধ্যেই রাখা হয়েছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য ফিল্ড সেটআপ অনুসারে বল করার চেষ্টা করেছেন। বসুন্ধরা ফ্যামিলি পুরো পরিবার নিয়ে এসেছে খেলা দেখার জন্য। আমরা সাফওয়ান সোভানকে দেখতে পাচ্ছি, বসুন্ধরা গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান তিনি রয়েছেন এবং পুরো পরিবার এসেছেন। তাদেরকে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। অবশ্যই শেহজাদ আকবর সোভান বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্সের ক্যাপ্টেন, মূলত তাকে ইন্সপায়ার করার জন্য গত বছর আমরা দেখেছিলাম এই টুর্নামেন্টে তারা শারীরিকভাবে উপস্থিত হয়েছেন তাকে ইন্সপায়ার করার জন্য, মেন্টালি বুস্ট আপ করার জন্য। পুরো পরিবার এসেছে এবং এই ম্যাচে আরও একবার আমরা দেখতে পাচ্ছি সাফওয়ান সোভান সহ পুরো পরিবারবর্গের সদস্যদের দেখতে পাচ্ছি। 29 এক উইকেটে 20 বলের খেলা শেষে 80 বল থেকে 108 রান করতে হবে। কারেন্ট রান রেট 7.25, রিকোয়ার্ড রান রেট 8.10। Not a big deal, not a big issues. 108 runs need from 80 deliveries. রেহান উদ্দিন নতুন বোলার, তাকে অবশ্য ইনফ্যাক্ট রেহান উদ্দিন না, ইয়েস রেহান উদ্দিন, তাকেই অবশ্য নিয়ে আসা হয়েছে। তিনি বোলিং করবেন। এবারে ক্যাচের মতো উঠেছে, ক্যাচ ইজ দ্য কল। ওহ স্লপি, ইটস আ পুয়ার ফিল্ডিং। মিস টাইমিং হয়েছিল, পুল শট খেলতে গিয়েছিলেন টপেজ, পরবর্তীতে মিড অন অঞ্চলে ক্যাচটা গ্রেপ করতে পারেননি। আরও একবার অ্যাকশন রিপ্লে, অনেকক্ষণ এয়ারে ভাসছিল এবং বলের পজিশনে যেতে পারেননি। তীক্ষ্ণ নজর রাখা দরকার ছিল, সেটি তো উনি করতে পারেননি। হাই একটা ক্যাচ, যদিও নট আ ইজি ক্যাচ, টাফ ক্যাচ ছিল সেটা সত্য। 30 এক উইকেটে চমৎকার বোলিং, অবশ্যই বলতে হবে, দারুণ বোলিং।
30 এক উইকেটে 22 বলের খেলা শেষে নিলয় তিনি রয়েছেন স্ট্রাইকিং নন স্ট্রাইকিং এন্ডে। 11 বল থেকে 25 করেছেন, 30 বল থেকে 10 বল থেকে 3 রান করেছেন সাদ। রেহান উদ্দিন তিনি বোলিং করছেন, এই ওভারে মাত্র একটা রান কনসিড করেছেন, দুটো বল তিনি করেছেন। এবারে আপি শট, ক্যাচেস দ্য কল and taken. Saad, he has gone, walked back into the pavilion. ব্যাটিং বিপর্যয় অবশ্যই বলতে হবে বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্সের। লুক এট দ্য অ্যাকশন রিপ্লে, ব্যাক অফ লেন্থ ডেলিভারি, লফটেড খেলেছেন, লফটেড অন ড্রাইভ, ডিস্টেন্সটা পাননি, একদমই টেনে খেলেছিলেন, বাউন্ডারি লাইনে ফিল্ডার প্রস্তুত ছিলেন, চমৎকার প্রচেষ্টায় ক্যাচটা নিয়েছেন সুজাত, আউট হয়ে চলে যাচ্ছেন ব্যাটারের ক্ষেত্রে সাদ। 23 বলে 30 2 উইকেটে বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্স। ক্যাচটা নিয়েছেন শাওন। রেহান সফল একটা ওভার তিনি করছেন, এই ওভারে তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন সাদকে। রেহান উদ্দিন পুরো নাম, ফ্রুটফুল একটা ওভার, মাত্র একটা রান কনসিড করেছেন, একটা উইকেট পেয়েছেন, ব্যাকফুটে চলে যাচ্ছে বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্স। যদিও এখনো খুব বেশি কঠিন হওয়ার কথা না এই ম্যাচটা, বাট ডেসপারেটলি need a boundaries, over boundaries, need a partnership. যাচ্ছেন রেহান ওভার দ্য উইকেটে, এবারে সফট হ্যান্ডে পুশ করেছেন। পঁচিশ বল থেকে 31 2 উইকেটে, এবং 25 বলের খেলা শেষে 31 2 উইকেটে বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্সের সংগ্রহ। 75 বল থেকে করতে হবে 106টা রান।
এই ম্যাচের অনফিল্ড আম্পায়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন হালিম এবং আরিফ, অত্যন্ত বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ দক্ষ দুজন আম্পায়ার, শেখ মোস্তফা আজিম, হালিম এবং আরিফ। এই মুহূর্তে স্ট্রাইক আম্পায়ার হিসেবে রয়েছেন হালিম এবং নন স্ট্রাইকিং অর্থাৎ স্কোয়ার লেগ আম্পায়ার হিসেবে রয়েছেন আরিফ। নিলয় স্ট্রাইকিং এন্ডে ব্যাটার, 11 বল থেকে 25 রান নিয়ে অপরাজিত রয়েছেন। নতুন ব্যাটার এসেছেন, অফ স্ট্যাম্পের বাইরে শট ওয়াইড ড্রাইভ করেছেন, রান পাবেন না, ব্যাকফুটে চলে যাচ্ছে। এই যে ড্রপ, দুঃখিত, ডট বল ইজ প্রেশার, অলওয়েজ প্রেশারটা তৈরি করে এবং স্ট্রাইক রোটেট করতে পারছেন না, পাশাপাশি অনেকক্ষণ ধরে রান আসছে না। কারেন্ট রান রেট মাত্র 5.96 হয়ে গেছে, যে জন্য প্রেশারটা বেড়েছে। এবারে 22 সূত্রে 1টি রান অবশ্য পেয়ে গিয়েছেন ডপ স্ট্রাইকার্স। তারা নির্ধারিত 100 বলের খেলায় 136 তুলতে সক্ষম হয়েছিল স্কোর বোর্ডে। জয়ের জন্য 137 করতে হবে বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্সকে, এবং সেই পথে শুরুতেই ধাক্কা খেয়েছে, দুটো উইকেট তাদের চলে গিয়েছে। এবার লাফটেড খেলেছেন, হাওয়াইয়া শট, ডিস্টেন্সটা পাবেন কিনা? ইয়েস, গট দ্য ডিস্টেন্স। নিলয় 12 বল থেকে 31, ডেসপারেটলি নিড বাউন্ডারি, ডেসপারেটলি, এবং সেটাই, শট ওয়াইড, ওভার দ্য টপ খেলেছেন, সেফ শট, 6টা রান রবিউল হোসেনের এই বলটাতে। এবারেও স্ট্রেট ড্রাইভ করেছেন, ফিল্ডার বাউন্ডারি লাইনে চমৎকার ফিল্ডিং করেছেন, নিশ্চিতভাবে বলা যায় 3টা রান তিনি সেভ করেছেন, নিশ্চিতভাবে বলা যায়। এবং ডেফিনেটলি এটা অনেক বেশি বুস্ট আপ করবে টপ স্ট্রাইকার্সের ফিল্ডারদের, অন্যান্য ফিল্ডার যারা রয়েছেন তাদেরকে অনুপ্রেরণা যোগাবে। এবার সফট হ্যান্ডে পুশ করেছেন, 1 রানের জন্য প্রান্তটা পরিবর্তন, কুইক রানিং বিটুইন দ্য উইকেটস, অফ দ্য মার্কে গেছেন মোহাম্মদ। খালেদ মাসুদ বাবু, 30 বলের খেলা শেষ, 40, 2 উইকেটে। স্কোর বোর্ডে সংগ্রহ, খালেদ তিনি ব্যাট করছেন 5 বল থেকে 3 রান করে। নিলয় তিনি রয়েছেন 13 বল থেকে 32 রান করে। রেহান উদ্দিন তার নতুন ওভারের বোলিং শুরু করবেন। ইনফ্যাক্ট যদিও আমরা সুজাতের হাতে বল দেখছি, 40, 2 উইকেটে 30 বলের খেলা শেষে কারেন্ট রান রেট 6.72, 98 রান দরকার 71 বল থেকে। এখনো ম্যাচেই রয়েছে বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্স। একটা বড় ইনিংস অবশ্যই ম্যাচের মোমেন্টামটা চেঞ্জ করে দেবে। 2 অনফিল্ড আম্পায়ার কথা বলছিলাম, আরিফ এবং হালিম এই মুহূর্তে স্কোয়ার লেগ আম্পায়ার হিসেবে রয়েছেন হালিম, স্ট্রাইকিং এন্ডে রয়েছেন, স্ট্রাইক আম্পায়ার হিসেবে রয়েছেন আরিফ। কমবক্সে আমি সোহেল। আরও একবার সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বসুন্ধরা ক্রিকেট স্টেডিয়াম থেকে, এবং এই ম্যাচটা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে স্পোর্টসের ইউটিউব এবং ফেসবুক পেজে, পাশাপাশি ঢাকা ম্যাভরিক্সের ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজে লাইভ টেলিকাস্ট হচ্ছে দেশ ও দেশের বাইরে, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। আপনারা অবশ্যই কানেক্ট হতে পারেন, টুর্নামেন্ট সম্পর্কে জানাতে পারেন, অবশ্যই মূল্যবান কমেন্টস আপনারা করতে পারেন, লাইক শেয়ারিংটাও করতে পারেন। এবারে অবশ্য তুলে মেরেছেন, মিস ফিল্ডিং, অবশ্য ভালো চেষ্টা ছিল, টাফ চান্স ডেফিনেটলি। ডাইভিং একটা এফোর্ট ছিল বাম দিকে। লুক এট দ্য অ্যাকশন রিপ্লে। নিলয়, ডেঞ্জার ম্যান, ভেরি লাকি। নিলয়, অ্যাকশন রিপ্লে। ইনসাইড আউট শট, ভেরি লাকি, সার্ভাইভ করেছেন। নিলয় 36-এ পৌঁছে গেছেন 14 বল থেকে 45, 2 উইকেটে 32 বলের খেলা শেষে বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্স। সফট হ্যান্ডে পুশ করেছেন 33 বল থেকে 45, 2 উইকেটে 92 রান করতে হবে 67 বল থেকে। নজরুল ইসলাম সুজন তিনি বোলিং করছেন, এই ওভারে 6টা রান তিনি কনসিড করেছেন।
Oh, oh, that's the massive big shot from Niloy. Fire. He's on fire. এই ওভারে টার্গেটটা করেছেন সুজনকে, 11টা রান দিয়েছেন, লিটল বিট এক্সপেন্সিভ হয়ে যাচ্ছেন এবং খোলস থেকে বেরিয়ে এসে ম্যাচটা বের করার চেষ্টা করছেন নিলয়। তিনি দায়িত্বটা তার কাঁধেই নিয়েছেন। 42 অফ 16 ডেলিভারিজ, টার্গেট 137, 12 রান দিয়েছেন সব মিলিয়ে। আগের ওভারে মাত্র একটা রান কনসিড করেছিলেন সুজন, এবারে সফট হ্যান্ডে পুশ করেছেন। ডট বল, 35 বলের খেলা শেষে 51 উইকেটে এবং এর সাথে অর্ধশত রান পূর্ণ হয়েছে বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্সের। Bashundhara Super Golf Frost Blast 100 Championship 2026, powered by Gold Gym, organized by Dhaka Mavericks, co-sponsor Safwan, Bashundhara Global, media partner T Sports and Doinik Bangla, gift partner Zulcan, broadcast partner U Sports এবং টুর্নামেন্টটা অর্গানাইজ করছে ঢাকা ম্যাভরিক্স। তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই কম বক্স থেকে। এ নিয়ে তৃতীয়বারের মতো এই টুর্নামেন্টটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর আগে দারুণ সফল সমাপ্তি দুবার হয়েছে এবং ডেফিনেটলি আমরা বিলিভ করি এই টুর্নামেন্টটা বাংলাদেশের অন্যতম সেরা কর্পোরেট টুর্নামেন্ট, যেখানে পেশাদারিত্বের চমৎকার সমন্বয় ঘটেছে। ক্রিকেটাররা সেটেল একটা লাইফ তারা লিড করছে, পাশাপাশি ক্রিকেটটা খেলছে এই মুহূর্তে এবং ডেফিনেটলি কর্পোরেট এরিনাতে নতুন একটা মাইল ফলক এই টুর্নামেন্ট। এবারে লফটেড হাওয়াইয়া শট, ডিস্টেন্সে পাবেন কিনা? ইয়েস, পেয়েছেন নিলয়। 48-এ পৌঁছে গেছেন 18 বল থেকে। 48 অফ 18 ডেলিভারিজ, 48 from 18. Look at the action replay. Tossed up, slog sweep, signature shot, trademark shot. ডিস্টেন্সটা পেয়েছেন। পারফেক্ট টাইমিং, প্রপার ক্রিকেটের শট। ইয়াস, সেন্সিবল ব্যাটিং। ডট খেলেছেন, পরের বলটা দেখে শুনে খেলার চেষ্টা করছেন নিলয়। খুবই ভয়ঙ্কর একজন ব্যাটার। এবারে অফ সাইডে অফ ড্রাইভ করেছেন, লং অফে ফিল্ডার রয়েছে। 59 উইকেটে 39 বলের খেলা শেষে নিলয় তিনি রয়েছেন 49 রানে 20 বল থেকে। স্ক্রিনে আম্পায়ার হালিমকে দেখতে পাচ্ছি। বোলার রবিউল হোসেন তিনি যাচ্ছেন অন সাইডে, জেন্টল পুশ, 1 রানের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন হবে। 40 বলের খেলা শেষে 2 উইকেটে পার্টনারশিপটা 30 রানের 17 বল থেকে। 7.50 কারেন্ট রান রেট, রিকোয়ার্ড রান রেট 7.70। সো এই ম্যাচটা খুব ভালোভাবেই জয়লাভের সম্ভাবনা রয়েছে বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্সের। অন্যদিকে 1-2 উইকেট নিতে পারলে, তুলে নিতে পারলে ম্যাচের মোমেন্টাম পাবে বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্স। কম বক্সে স্বাগত জানাচ্ছি রায়ান জামানকে। End of 40 balls. Bashundhara Strikers cruising along at 60 for 2. Really ahead of the game. Only 77 to win from 60 balls. Mohammad Khalid Mashood on strike. Niloy Ahsan, on the other hand, has been fantastic, smashing 49 of 20. Let's see what Khalid does. Relatively new to the crease. Straight to the fielder.
Pulls it away, up in the air, into no man's land. Niloy Ahsan on 49. Swings it away and brings up his 50. Niloy Ahsan, 50 of 50 of just 21 balls. What a knock he's played, keeping Bashundhara in the game. This is Khalid Mashood now. 7 of 10. Misses. He's a bit shaky today. Not hitting the ball well, not connecting it well, missing as well. But what a knock has Niloy Ahsan played. 5 fours and 4 sixes for his 50 of 21 balls. Atahar, the bowler, has bowled 4 deliveries for his 2 runs. Glances it away. End of 45 balls. Bashundhara Strikers are 63 for 2. And they need 74 to win from the last 55 balls. Pretty much a gettable score. 8 wickets in hand. Rehanuddin comes into bowl. He's played a lovely hand with the bat. Also picked up a wicket, conceding only 2 of his 5 balls he's bowled. This is Rehanuddin, right arm medium pace. Cuts it away, Niloy Ahsan. For another single in this over. How well has Rehanuddin played today? 33 of 15. Rescuing his side from 50 for 5 to helping them score 137. Meaning 87 runs were scored in the last 52 balls. And with the ball, he's been amazing. Slower delivery. He's bowled 7 balls, conceded only 3. The pitch is getting slower. MD Khalid Mashood. He needs to up the ante. He's already faced 13 balls. Still yet to get going. Cuts it away. Misfield. And the batsman scampers for a single. Khalid gets to double figures.
2 balls to go in this set of over. Comes down the wicket. It's up in the air. Can it clear the fielder? It does. All the way for 6, and Niloy Ahsan goes on his merry way. On 56 of just 23 balls. Batting at a strike rate of almost 250. A much needed boundary after a few quiet deliveries from the perspective of Bashundhara Strikers. Slower ball, that's up in the air. Fielder tries to get underneath it. Drops it. Let's take a look at the replay. Up into the night sky. It was a difficult chance, if I'm being honest. Oh, no, it was... And the fielder did cover the ground that was required to cover, but should have taken the catch, don't you think? Anyway, Niloy Ahsan survives. "50 balls gone. We're into the halfway stage. Bashundhara scored 73 for the loss of 2 wickets. They need only 64. A gettable score. Should not be a big deal from here. 8 wickets in hand. We can see the batsman stretching. As we're into the halfway stage, the players are taking a breather. Niloy cuts it away into the gap for another boundary. On song. It's a poor delivery. It was short and wide.
The bowler needs to do better from here. Niloy on strike. He's played a cracking knock. Goes for another shot. Misses this time. Signaling to his partner that it was a slower delivery. Bashundhara Strikers cruising along. In fact, it's called a wide. Short ball pulled away. Fielders getting underneath it. And he fails to catch that. It's gone for another 6. Let's take a look at the replay. It was in the air. It seemed like the fielder had it. Oh, he dropped it, spilled it. Niloy going on his merry way. Only 53 to win from the last 47 deliveries. What a knock has Niloy played. Strike rate of 250. Makes a quick call. Gets a single. But it's good fielding regardless. The bowler is all smiles with the batsman, Atahar, despite going for 12 runs of his 5 balls in this over. Drives it away, slashes it away, and that's another boundary. This time it's off the bat of Mohammad Khalid Masood. Let's take a look at the replay. Yes, he hit it well enough. Slashed it. If you slash it hard, is what they say. Only 48 to win of 45 balls. Nazrul Islam Shujan. Edge. Cries of catch it. But a fortunate boundary. Everything's going right for Niloy. A half chance, you could say. The slip could have caught it if it was there, but at this stage of the game, you don't expect a slip to be there. It's a good start from the bowler, if not result-wise, but oh, now gets away with this one. This was a short delivery. It was there to be hit anywhere. And the batsman, in the form that Niloy Ahmed's in, anyone could have hit it 9 times out of 10. Regardless, a much better delivery this time. Chance of a run out. Good running. The fielder, he seems to have injured himself. Let's take a look at the replay.
Oh, falls on his head awkwardly. Yep, he's hit his head. The physio comes in, undergoing a concussion test. Niloy Ahsan, 73 of 31. Khalid Masood, 14 of 15. Fielder is coming off. He's hurt himself in the head. A precautionary step. Because at the end of the day, it's the safety and well-being of the players come first. It's a good delivery. Good delivery this time from Shujon. .43 to win from 41. Cuts it away, cries off, catch it. Was that a drop or has it fallen short? Let's take a look at the replay. A bit of turn. End of 60 balls. Bashundhara Strikers are 94 for 2. Requiring only 43 of the last 40 balls. Shaun Islam coming back to bowl. Now slashes it away. Oh, no, no, no. You don't drop that. It was straight. Straight to him and the fielder didn't have to move an inch. And I'm being told that it's his 5th life. A 5th let off. .42 to win of 39 balls. Now dabs it away nicely. I think Khalid Masood, he has to play the way he's playing. He can let Niloy smash. The target, well, just 41 to win from 38. No need to do anything silly. You know, you have Niloy on the other hand, smashing the ball well.
hitting those well, seeing the ball well. Yes, he did get a few lives, but he's the man in form. Ho ho. "41 to win from 36. Shaun has bowled decently in this over. Only 4 runs. Only 2 runs off the 4 balls he's bowled. Gets a single. End of 65 balls. Bashundhara Strikers are cruising along at 97 for 2. Requiring only 40 to win from the last 35 balls. In fact, it's a no ball and a free hit. So 39 to win from 36 balls. Doesn't get to the boundary in the free hit. End of 65 balls. Bashundhara Strikers are 99 for 2. Rehanuddin coming back to bowl his third spell. He's bowled 10 balls, conceded just 11. Also picked up a wicket. Played an amazing knock with the bat, rescuing his side from 50 for 5 after 48 balls. Niloy takes a single. Khalid Masood (17 of 20). Ho ho ho. It's a good slower delivery. The ball is not coming onto the bat quite well. Rehan has bowled brilliantly. 12 balls, 12 runs for 1 wicket. Down the wicket he comes and finds the gap. Beats the man at long on. And Niloy, he's getting closer and closer to his 100. On 79 of just 37, batting at a strike rate of over 200.
Look at that. Timing, power, and placement. Everything's perfect about this shot. Rehanuddin conceding a rare boundary. Inside edge. The keeper's chasing it down. And the batsman settles for a couple. Niloy on 81. Bashundhara needs 31. It's not going to be a difficult task scoring 19 runs out of the 31 runs. So he has to play the way he's played. He's been aggressive. Yes, he did have some let-offs. Slogs it away again. This time it's straight to the fielder at long on. Seven runs off the over. 70 balls gone. Bashundhara Strikers are 107 for 2. Requiring 30 runs off 30 balls. Shaun Islam comes back into the attack. He's going to bowl his last set. Last over. A bowler can bowl a maximum of 20 balls in this 100 format. Niloy Ahsan on 82 of just 39 balls. He's really carried his team. Comes down the wicket, another edge. And this time it's running away. Everything going right for the batsman. On 86 of just 40 balls. The bowler can consider himself a bit unlucky. It was an edge, he bowled it well. You know, at times like this, what's your mindset as a bowler? Sometimes, you know, you just go back to your bowling mark and say that you're just unlucky. Now, that's hit hard. Went to the fielder quite quickly. But what a knock has Niloy played. 87 of 41. We've seen a couple of centuries from the first match today. Are we going to see another one? Nicely played with soft hands. Khalid Masood happy to take
the single and give the strike to the informed batsman. I mean, the way they've been playing, they just need to do that. They just need to play it smart, not do anything silly. Only 24 to win from 27 balls. No reason to do anything fancy here. Niloy has been playing well. Playing well is an understatement, to be honest, when you're batting at a strike rate of over 200. Moves on to 88 of 42 balls. "23 runs to win. 12 runs for Niloy to get a century. Nice shot, lovely shot, beautiful shot. Finds the gap well. Khalid Masood gets his first boundary. And that's the end of 75 balls. Bashundhara Strikers, 118 for 2. Ghazi Reza, the captain. Right arm off break bowler. Fielders are still getting ready. Slogs it away. Has it got enough legs? How do you drop this one? This is a straightforward chance. It was straightforward. If you take a look, butter fingers is all I could say about the fielders of the Dop Strikers. It's up in there now. Niloy is struggling. He moves on to the 90s. 93 of 44. Going back to the fielding of Dop Strikers, they've dropped way too many. Now then, Khalid Masood will scamper for a single. What does Niloy do? Cuts it away. Straight to the fielder. At deep cover. With all due respect, the fielding of Dop Strikers has been nothing short of disappointing. And they need to do better than this if they want to win matches, because they say catches win matches. And if you keep dropping this many, you won't get the result in your favor. End of 80 balls. Bashundhara Strikers are 126 for 2. We can see the captain, Shehzad Akbar Sobhan, warming up.
after 80 balls, Dop Strikers were 121 and they managed to get only 16 of their last 20 balls. So it really makes a lot of difference. The fumble they've made in the last 20 balls of their innings. At this point, Khalid Masood should focus on giving the strike to the informed batsman. Chance of a run out. Now then. All eyes are on Niloy Hassan on 94. Just one hit away. He's going for the hit. But he's only going to get a single. Just a matter of time that this match is going to end. Drives it away wonderfully. That's another boundary. This time it's Khalid Masood. Blocks it. End of the over. Bashundhara Strikers need 5. Niloy Hassan needs 5 to get to his 100. Niloy Hassan 95 of 44. Niloy on strike. Yep. Ghazi Reza, the captain, all smiles. Now then, he doesn't take the single. I can see why he's not doing that. On 95, Bashundhara Strikers need 5 to win. Niloy Hassan needs 5 to score his 100. So I can see why he's not taking the run. Slogs it away. Has it gotten enough legs? It has! And he gets to his 100. Only 49 balls. And with that, seals the victory for Bashundhara Strikers. What a knock he's played. 10 fours and 7 sixes. Niloy Hassan finishing off with 101 of just 49 balls, batting at a strike rate of over 200. Bashundhara Strikers win by 8 wickets and with 12 balls in hand. What a knock. Yes, he's had some chances. But they say when life gives you lemons, you make lemonades out of it. And that is what Niloy has done. We can see the two teams shaking hands. It's good to see both teams all in smiles. Even the losing team. An excellent game of cricket. In fact, it's the first time that the 100 format is launched by Dhaka Mavericks in this in a Frost Blast tournament.
ভাই কখন শেষ করবো বললেন তো post থাকে। Right then, Bashundhara Strikers winning by 8 wickets with 12 balls in hand. And we head to the post-match presentation in a short time. এখন লাগবে আর 12 balls in hand. And we head to the post-match presentation in a short time.
ম্যাচ প্রেজেন্টেশন পার্টি, দুর্দান্ত একটা ম্যাচ যেখানে আমরা দেখলাম ডপ স্ট্রাইকার্স ভার্সেস বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্সের মধ্যকার ম্যাচ, যেখানে ডপ স্ট্রাইকার্স নির্ধারিত 100 বলে তারা 136 রান তারা স্কোরবোর্ডে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। পরবর্তীতে সেটা খুব সহজেই চেস করে ফেলে বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্স। প্রথমেই তাদের জন্য জোরে একটা করতালি প্রত্যাশা করছে এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি বসুন্ধরা স্ট্রাইকার্সকে। প্রথম ম্যাচ এবং প্রথম ম্যাচটাই জয় দিয়ে দুর্দান্ত শুরু করেছে। প্রথমেই কথা বলবো তুহিন, লুজিং ক্যাপ্টেন ডপ স্ট্রাইকার্সের 136 স্কোরবোর্ডে ইনাফ ছিল কিনা? না, ডেফিনেটলি না, অনেক কম হয়ে গেছে রান। আমি এক্সপেক্ট করেছিলাম যে 60-70-এর মতন করলে আমরা একটু ভালো হতো। তারপরে এই রান নিয়ে আমার টিম অনেক চমৎকার খেলেছে, এতে আমি হ্যাপি। যদি ক্যাচগুলো কমপ্লিটলি আমরা শেষ করতে পারতাম, ধরতে পারতাম, তাহলে একটা গেম চেঞ্জিং অনেক কিছু হতে পারতো। দারুণ বোলিং শুরু করেছেন, প্রথমে আর্লি কলাপস দেখেছিলাম আমরা, বাট এরপরে মোমেন্টামটা আসলে যেভাবে নিয়ে গিয়েছে নিলয় এবং তার সাথে যে ছিল দারুণ একটা পার্টনারশিপ এবং নিলয়ের ব্রিলিয়ান্ট 100, আসলে ওই পার্টনারশিপটাই কি ম্যাচে ছিটকে দিয়েছে আপনাদের? হ্যাঁ, ডেফিনেটলি। আপনি তো জানেন নিলয় ভালো প্লেয়ার, কোনো সন্দেহ নেই। নিলয় ক্যাচগুলো যদি 4 রানের মাথায় নিতে পারতেন, 7-7টি ক্যাচটা ওরই মিস হয়েছে। তো নিলয় গেমটাকে নিয়ে গিয়েছেন। যদি ক্যাচগুলো, আর আমাদের প্লেয়ারগুলো ফ্লাইট লাইটে প্রথম ডেবিউ অনেক হয়েছে, এই জন্য হয়তো ডিস্টার্ব হয়েছে। ইনশাল্লাহ নেক্সট টাইম আমরা ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করবো। নেক্সট ম্যাচের জন্য আপনার জন্য এবং আপনার দলের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল। ধন্যবাদ আপনাকে। ওয়েলকাম টু দ্য ক্যাপ্টেন। অসাধারণ একটা জয়, শুরুতেই কংগ্রাচুলেশনস জানাচ্ছি। বোলিংয়ে আপনি শুরু করে দিয়েছিলেন, দুর্দান্ত বোলিং করেছেন, আমরা দেখলাম আসলে কন্টেন্ট বোলিং করেছেন, খুব ইকোনমিক্যাল বোলিং করেছেন। পরবর্তীতে নিলয়ের অসাধারণ ব্যাটিং, সব মিলিয়ে দারুণ জয়। কিভাবে আপনি মূল্যায়ন করছেন? না, আমরা এমনি প্রথম থেকে আমরা বল করতে চাইছি, উই ডিড দ্য বোলিং অ্যান্ড আই উইল গিভ আ বিগ থ্যাঙ্কস টু নিলয়। বিফোর ইভেন এখানে আসারও একটা ম্যাচ খেলে 100 করেছে, সো ভেরি প্রাউড অফ নিলয়। অ্যান্ড এখানে এসে টিমকে কন্ট্রিবিউট করতে পেরেছে, সো ভেরি গুড ব্যাটিং ফ্রম হিম। আর আমার বোলিং সাইড, ফিল্ডিং সাইড, ব্যাটিং সাইড অল ভেরি ব্যালেন্স, সো আমরা ভেরি হ্যাপি এটা নিয়ে। এই ম্যাচের ল্যাকিংস যদি বলি কি বের করবেন? ল্যাকিংসটা বলবো মেবি আমাদের স্পিনাররা একটু মেবি বলটা একটু মানে ব্যাটেল তলে লাগাচ্ছে অ্যান্ড লাইক একটু শর্ট হচ্ছে। বিসাইডস দ্য এভরিথিং ইজ অল ফাইন অ্যান্ড আই থিঙ্ক উই আর ডুইং গুড। থ্যাংক ইউ ক্যাপ্টেন, নেক্সট ম্যাচের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল। থ্যাংক ইউ। এবং আজকের ম্যাচে এ পর্যায়ে ডেকে নিতে চাই নান আদার দেন, আপনারা সবাই জাজ করতে পেরেছেন যে এই ম্যাচের ম্যান অফ দি ম্যাচকে নান আদার দেন ওয়েলকাম করছি নিলয়কে। ব্রিলিয়ান্ট 100, 49 বল থেকে 101 রান করেছেন, 10টা 4 হাঁকিয়েছেন, 7টা 6 হাঁকিয়েছেন, স্ট্রাইক রেট মোর দেন 206। ওয়েলকাম করছি নিলয়কে। এবং ক্যাশ প্রাইজ এবং ক্রেস্ট সাথে, এবং আমাদের ঢাকা ম্যাভরিক্সের ডিরেক্টর জহিরুল ইসলাম তিনিও রয়েছেন সাথে। সম্মাননা ক্রেস্ট এবং ক্যাশ তুলে দিয়েছেন নিলয়কে। ওয়েলকাম করছি নিলয় কথা বলবার জন্য। ব্রিলিয়ান্ট 100, আন্ডার প্রেশার, প্রথমে 2টো উইকেট পড়ে গিয়েছে, তারপরে ব্রিলিয়ান্ট একটা পার্টনারশিপ। হাউ ইউ ইভালুয়েট ইউর ইনিংস? ফার্স্ট অফ অল আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর কাছে অনেক শুক্রিয়া। আসলে আমি সকালে আরও 2টা গেম খেলেছি, ফার্স্ট ম্যাচে 100 করেছি, আবার এখানে এসে তো আপনার ফ্লাড লাইটে শেষের দিকে হচ্ছে বল ভেজাতে একটু হার্ড হয়ে যাচ্ছিল, খেলা টাফ হয়ে যাচ্ছিল, যার কারণে আমি অনেকগুলো চান্স দিয়েছি। তো আল্লাহ আমার পক্ষে ছিল, যার কারণে আলহামদুলিল্লাহ আমি ওভারকাম করতে পারছি। একটু কি টায়ার্ড কি ম্যাচ, যেহেতু সকালেও আসলে 100 একটা ব্যাটারের জন্য আসলে ডাবল ম্যাচ, এবং 100 যেহেতু লং টাইম ধরে ব্যাটিং করেছেন, অনেক সময় নিয়েছেন, শ্রমের একটা ব্যাপার রয়েছে, ঘামের একটা ব্যাপার রয়েছে, সব মিলিয়ে আসলে আত্মতৃপ্তির যে ব্যাপারটা থাকে সেটা নিয়ে কি বলবেন? একটু তো টায়ার্ড ছিলাম ফিজিক্যালি, বাট মেন্টালি আমি খুবই স্ট্রং এবং মেন্টালি প্রিপেয়ার ছিলাম যে আমি পারবো। খেলে কেমন লাগলো ফ্লাড লাইটের নিচে? আলহামদুলিল্লাহ, এই মাঠে ফ্লাড লাইটে খেলা তো প্রত্যেকটা প্লেয়ারের স্বপ্ন, ফ্লাড লাইটের নিচে খেলা। সো আমার এর আগে আমি খেলছি, খুবই ভালো লাগছে, এখন আবার খেলতেছি। এই মাঠ মানে বিশেষ করে এই মাঠে ব্যাটিং করতে আমার খুব ভালো লাগে। ব্যাক অফ দ্য মাইন্ড, উইকেট পড়ে যাওয়ার পরে আসলে কি প্ল্যান করছিলেন? পার্টনারশিপটা লম্বা একটা পার্টনারশিপ, আসলে জুটির কথা বলা হয় ক্রিকেট, এটা বড় বোলিং জুটির কথা আমরা বলে থাকি, ব্যাটিং জুটির কথা বলে থাকি। আজকে আপনারা দেখলাম দারুণ একটা ব্যাটিং পার্টনারশিপ হয়েছে। সো দুজনে কি কথা বলছিলেন পিচের মধ্যে? আমি আসলে জাস্ট পজিটিভ ব্যাটিং করতেছিলাম, মুলার ভাইয়ের সাথে একটু ভালো শুরু করতেছিলাম। মুলার ভাই আনফর্চুনেটলি একটা মানে বাউন্ডারি বলটা যদি শুরু থাক করে বের হয়ে যেত, আউট হয়ে গেছে। এরপর বাবু ভাই এসে বলছে যে নিলে তোর লাগতেছে, তুই খেল, আমি নর্মাল খেলতেছি, তুই কন্টিনিউ কর, জাস্ট এটুকুই। থ্যাংক ইউ নিলয়, এবং এখানেই আমরা পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশন পার্টিটা শেষ করতে চাচ্ছি। থ্যাংক ইউ।